Hi guys! Welcome to my channel. Kung bago ka sa channel na to, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga future uploads ko. Ang video po natin ngayon is about Microsoft Excel. So ituturo ko po dito kung paano gamitin yung freezing panes and view options. Anyway, makikita nyo po yung view tab ng Excel dun po sa display options sa ribbon po. Ribbon display options icon on the top right corner of your documents. And ituturo ko po dito yung freezing ng mga rows and columns. Okay? So later on sa ribbon display options, sa freeze pane, just select the freeze panes command, then choose freeze panes from the drop menu. Okay? So the rows will be frozen in place as indicated by the gray line. So, let's do this. Kung nagustuhan ninyo ang video ko and find it useful, please support by touching the like and subscribe button para updated kayo sa mga future uploads ko. This is Sadik TV channel. Thanks for watching. Hanggang sa muli. Paalam!